Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think Tara, and I welcome you all to the Abhyasana series, a daily mains answer writing series program. So how Abhyasana transform your answer writing skills? So the step one that can be done is, ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ని మేము పోస్ట్ చేస్తామన్నమాట ఎవ్రీ డే ఆన్ అవర్ ఒఫీషియల్ ఛానల్స్. సో బీట్ టెలిగ్రామ్, ఓకే, బీట్ అవర్ వెబ్సైట్. సో ఎప్పటి వరకు మనం పోస్ట్ చేస్తామంటే మార్నింగ్ 6 AM వరకు మనం పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో మీరు దానికి మీరు ఆన్సర్స్ రాసి యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ ఆన్సర్ బై 12 PM. ఓకే, ఎక్కడ సబ్మిట్ చేస్తారు? అలాంగ్ విత్ యువర్ నేమ్, డేట్ అండ్ PDF ఆఫ్ ద పేపర్ దట్ యు హావ్ రిటన్. మీరు మెయిల్ చేయాలి. దేనికి అంటే answer@abhyasana@gmail.com కి మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పటిలోపు ఇస్తాము అని అంటే 24 hours లోపు మీకు ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో బై అవర్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, సో మరి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు వీడియో ఫార్మాట్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది త్రూ దిస్ వీడియో యాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ నౌ. ఓకే, ఈ రోజు నేను చేస్తున్నట్టు 4 PM లోపు మేము డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోని ఓకే తారా ఐఏఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఈ ఛానల్లోనే మేము పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో స్టే ట్యూన్డ్ టు యువర్ ఛానల్. ఓకే, సో దాట్ మీరు మర్చిపోయిన మా నోటిఫికేషన్ మీకు అంది, యూ కెన్ ఓపెన్ ద వీడియో అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, హియర్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఎలా రాయాలి అనే టెక్నిక్స్ మీకు నేర్పిస్తాము. సో రోజు డైలీ బేసిస్ లో మీరు వీడియోస్ ని చూస్తూ ఉండండి సో దాట్ లాంగ్ టర్మ్ లో మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో బేసిక్ గా మీకు మండే ఏమో, సో ఇది మండే టు సాటర్డే రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్. మండే GS-1 ఆన్సర్ ని మనం పిక్ చేసుకుంటాము. సో ట్యూస్డే ఫ్రమ్ GS-2, వెడ్నెస్డే GS-3, ఓకే, థర్స్డే వచ్చేసి GS-4. సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే వచ్చేసి కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి పిక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సాటర్డే వచ్చేసి మనము ఎస్ఏ నుంచి పిక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సండే ఇస్ అ బ్రేక్. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ నోట్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. వీడియో మొత్తం చూడండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే కైండ్లీ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్. ఈ త్రీ స్టెప్స్ మాత్రం కంపల్సరీ అండి. ఓకే, మీరు లైక్స్ ఇస్తేనే ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది, మాకు కూడా లాంగ్ టర్మ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది టు కంటిన్యూ దిస్ పర్టికులర్ సిరీస్. రైట్, సో లెట్స్ స్టార్ట్. So let us look at the question of the day. So first of all, let us understand the question in detail. Okay na? So ikkada meeru explain the suicide or the suicide among young women is increasing in Indian society అని చెప్పేసి అడిగారు. So basically this is a 10-marker question. 150 words లో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. It means that you can complete this particular question or answer in the 2 pages. Okay, 2 pages లో మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు దీన్ని రాయడం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ అండర్లైన్ ద ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద రెడ్ కలర్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై సూయిసైడ్ అమాంగ్ ద యంగ్ ఉమెన్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ అడిగేది యంగ్ ఉమెన్ గురించి. ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఓకే ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అని చెప్పేసి అడిగారు. ఇది గ్లోబల్ కాంటెక్స్ లో కాదు, ఇండియన్ సొసైటీలో ఎందుకు పెరుగుతున్నారని చెప్పేసి అడిగారు. సో ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ చూసుకుంటే సూయిసైడ్ అమాంగ్ ద యంగ్ ఉమెన్. ఓకే, సూయిసైడ్ అమాంగ్ ద యంగ్ ఉమెన్. కానీ ఇక్కడ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టు ఇఫ్ యూ ఫ్రేమ్ ద ఇంట్రడక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీవర్డ్ దట్ ఈస్ దేర్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆన్సర్. సో డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి ఇంట్రడక్షన్ కి. సో ఒకటి వచ్చేసి మనం డెఫినేషన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ రాయొచ్చు అని చెప్పాను. రైట్, డెఫినేషన్ బేసిస్ మీద రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసేటట్టు లేదు. ఓకే, వీ కెన్ నాట్ డిఫైన్ సూసైడ్ ఇన్ ది ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, చాలా జనరలైజ్డ్ గా అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ లుక్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ UPSC ఆస్పిరెన్స్ పేపర్. రైట్, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ కోడ్ ద డేటా. సూసైడ్ కి సంబంధించి బేస్డ్ ఆన్ ద NCRB డేటా. సో ఇక్కడ ప్రామినెంట్ డేటా వచ్చేసి NCRB డేటా అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా దట్ ఈస్ గివెన్ బై NCRB యూ హ్యావ్ టు కోడ్ ద డేటా. సో బేసికల్లీ మీకు ఇది ఎలా గుర్తుంటుంది మ్యామ్ అంటే డెఫినెట్ గా ఉమెన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ ద ఫేవరెట్ ఏరియా ఆఫ్ UPSC. ఓకే, యూపీఎస్సీకి ఫేవరెట్ ఏరియా విమెన్. సో కాబట్టి ఉమెన్ కి రిలేటెడ్ డిఫరెంట్ డేటా అనేది స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మీరు ముందే కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. యంగ్ ఉమెన్ గురించి ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి, ఓకే, సూసైడ్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి, అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ ఇన్ ద లేబర్ ఫోర్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఎంత ఉంది, ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎంత ఉంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎంత ఉంది, ఇదన్నీ మీరు ముందుగానే బిఫోర్ హ్యాండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఓకే, అలా మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ద data in the introduction. So you can begin by highlighting the alarming rise in the suicide among the young women supported by the recent statistics from the NCRB. So NCRB ఒక recent statistics తోని మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. So you can write in this way. India faces a alarming rate in the suicides among the young women who accounted for 27% of the suicides in the year 2021. 2021 లో యంగ్ ఉమెన్ సూసైడ్ ఎంత ఉంది అని అంటే 27% అనమాట యాజ్ పర్ ది NCRB డేటా.
సో దిస్ గ్రోయింగ్ క్రైసిస్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద డీప్ సీటెడ్ సొసైటల్ అండ్ సిస్టమిక్ ఇష్యూస్ రిక్వైరింగ్ ది అర్జెంట్ అటెన్షన్ అని చెప్పేసి రాయొచ్చు. సో ఇది సొసైటల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇట్ రిక్వైర్స్ ద సొసైటీస్ అటెన్షన్ అని చెప్పేసి యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ది ఇంట్రడక్షన్. సో ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇంట్రడక్షన్ లో వాడిన అప్రోచ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ సూసైడ్ గురించి అడిగినా, సో బీట్ అ ఫార్మర్ సూసైడ్, సో ఫార్మర్ సూసైడ్స్ గురించి అడిగినా మీరు ఏం రాయగలుగుతారు అని అంటే యూ నీడ్ టు కోడ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్. ఓకే, సో ఫార్మర్ సూసైడ్స్ గురించి మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఇంట్రడక్షన్ లో. సో దట్ కెన్ బి కోటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎన్సీఆర్బి డేటా. కైండ్లీ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రిక్. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ అనలైజ్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ద బాడీ పార్ట్. సో బాడీ పార్ట్ లో ఏం రాయాలనేది అనలైజ్ చేద్దాం. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై సూసైడ్ అమాంగ్ యంగ్ ఉమెన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్. అసలు సూసైడ్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి యంగ్ ఉమెన్ లో, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ పార్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వకపోయినా మీరు ఏం చేయాలి, as a bureaucrat, as a future bureaucrat, what you need to quote is the solutions to decrease this particular suicides in the young women. ఏం చేస్తే ఈ సూసైడ్స్ ని మనం తగ్గించగలుగుతాం అనేది కూడా మీరు కోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్. దాని తర్వాత కన్క్లూజన్. సో కన్క్లూజన్ అనేది మనము తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, so let's brainstorm the body part by using something called as PESTLE approach. Okay, so basic గా నేను last 2 classes నేను డీల్ చేసిన అభ్యాసన సిరీస్ లో లైక్ I have dealt about internal security and even I dealt a question on good governance, right? సో ఆ రెండిట్లలో నేను ఒక దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అప్రోచ్ ప్లస్ ద లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ చూస్ చేశాను. అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆన్సర్ లో ఇవి రెండు అనమాట. అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ లో మాత్రం కాంపోనెంట్ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఓకే నేను యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో లాస్ట్ క్లాసెస్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే కైండ్లీ వాచ్ లాస్ట్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సిస్టమాటిక్ గా డైలీ క్లాసెస్ చూస్తేనే యూ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిరీస్. ఎప్పుడో ఒకసారి చూస్తే మీకు బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పెస్టల్ అప్రోచ్, ఇక్కడ పి అంటే పొలిటికల్ అన్నమాట, ఈ అంటే ఎకనామిక్, ఎస్ అంటే మనకి సోషల్, టీ అంటే టెక్నాలజికల్, ఎల్ అంటే లీగల్, ఈ అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ ప్లస్ ఎథిక్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఎథిక్స్ డైమెన్షన్స్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు పి అంటే పొలిటికల్ లో గవర్నమెంట్ పాలసీస్ గురించి రాయొచ్చు. పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ, కరప్షన్, ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీ, ట్యాక్స్ పాలసీ, లేబర్ లా. సో ఎనీథింగ్ అండర్ ద పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ కెన్ కోడ్. ఎకనామిక్, ఈ అంటే ఎకనామిక్ లో ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్, డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్, ఇవన్నీ గురించి ఏదైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎస్ అంటే సోషల్ లో పాపులేషన్, మ్యారేజ్, ప్యాట్రియార్కీ, ఏజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కెరీర్ యాటిట్యూడ్, సేఫ్టీ ఎంఫసిస్, హెల్త్ కాన్షియస్నెస్, లైఫ్ స్టైల్ యాటిట్యూడ్స్. సో దీంట్లో దేనికైనా మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు. టీ అంటే టెక్నాలజీ అంటే ఇన్నోవేషన్ కి సంబంధించి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, టెక్నాలజికల్ చేంజ్, అవేర్నెస్ ఎక్సెట్రా యూ కెన్ కోడ్. ఎల్ అంటే లీగల్ అంటే మనకు బేసిక్ గా గుర్తొచ్చేది డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద లాస్, యాంటీ ట్రస్ట్ లాస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ లాస్, కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ లాస్, ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు లాస్ దట్ యూ కెన్ కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు జుడిషియల్ యాంగిల్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో జుడిషియల్ డీలేస్ గురించి అక్కడ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆరల్స్ ఇన్ ద పొలిటికల్ డైమెన్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ కోడ్ ద జుడిషియరీ యాంగిల్. ఈ అంటే మనకి ఎథికల్ యాంగిల్ రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈ అంటే మనము ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్ కూడా రాయొచ్చు, లైక్ క్లైమేట్, వెదర్, ఎన్వైరన్మెంట్ పాలసీస్, క్లైమేట్ చేంజ్, ఎన్జిఓస్ ఎక్సెట్రా. Okay, so let's analyze this particular question from this PESTLE approach. Okay, so let's generate points. So na generation of points might be different from yours. Okay, so okkasari video pause cheskoni try to brainstorm the things. Okay na. So P ante I have told political factors. So for example naku strike avutundi entante women ki sambandhinchi there is weak implementation of women centric policies. So women centric policies evaithe unnayo వీటి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో దెర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలసీస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిల్యూర్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద వర్క్ ప్లేస్ హెరాస్మెంట్ లాస్. ఓకే, వర్క్ ప్లేస్ హెరాస్మెంట్ లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం. సో ఇలా మీరు ప్రతి పాయింట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ రాస్తే సో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యువర్ పాయింట్. ఓకే, సో మీరు జస్టిఫై చేసిన వాళ్ళు అవుతారనమాట. అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ గురించి కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రోన్ జోన్స్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ లో ఉన్న ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాశ్మీర్ ఆర్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే యాక్చువల్లీ సఫర్ ఫ్రమ్ ఐసోలేషన్ అండ్ ట్రోమా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మణిపూర్ వైలెన్స్ లో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది విమెన్. సో అలా మీరు రాయొచ్చు అనమాట, కోట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ దేని వల్ల సూసైడ్స్ పెరుగుతున్నాయి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినాన్షియల్ డిపెండెన్సీ ఎక్కువ అయిపోయింది ఉమెన్ది. ఓకే,
సో women are more financially dependent and more women are unemployed. ఎక్కువ మంది అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారు. యంగ్ ఉమెన్ ఆర్ ఆఫన్ ఫేసింగ్ లిమిటెడ్ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది పాట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్స్. సో దే వర్ నాట్ లైక్ గెటింగ్ ద గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేక అన్ఎంప్లాయిడ్ గా ఉండి కూడా దే ఆర్ ఫేసింగ్ ట్రామా అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఓన్లీ అరౌండ్ 20% అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యాంప్లిఫైయింగ్ ద స్ట్రెస్ ఓవర్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కూడా చూస్తున్నాం మనము విమెన్ లో. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్? సో they are having a pressure to contribute to the family income. For example, even if women are working, they are facing the dual burden. Okay, dual burden, triple burden kuda. For example, triple burden ante enti anante they need to like be a financially independent, so they have to work, they have to take care of the family, and they have to represent their family in the society. So ila triple burden issues ni kuda face chestunaru. Because of this psychological impact ayi kuda suicide rates పెరుగుతున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం. సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏమున్నాయి విమెన్ కి సంబంధించి అని అంటే patriarchal social structures ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ రిజిడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్, మ్యారేజెస్ ఫాస్ట్ గా ఎర్లీ మ్యారేజెస్ అయిపోవడం. సో దే హ్యావ్ ద బర్డెన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌరీ డిమాండ్స్ పెరుగుతున్నాయి. డౌరీ డిమాండ్స్, దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు దేర్ ఫినాన్షియల్ అండ్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్. దీని వల్ల కూడా సూసైడ్స్ పెరుగుతున్నాయి. అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ స్టిగ్మా అరౌండ్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఉమెన్. సో బికాస్ దే ఆర్ డిస్కరేజ్డ్ సీకింగ్ ద ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్. సో ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ స్టిగ్మా ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద మెంటల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద విమెన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్స్. ఓకే, టెక్నాలజికల్ గా కూడా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది విమెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీ ఎక్కువగా విమెన్, వర్కింగ్ విమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం. వీ హావ్ సీన్ రైజ్ ఇన్ ద సైబర్ క్రైమ్ సచ్ as నాన్ కన్సెన్షువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, విచ్ ఆర్ లీడింగ్ టు సూసైడ్స్. అండ్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ ఐసోలేషన్స్ కూడా చూస్తున్నాం. ఓకే, సో వర్చువల్ ఏదైతే కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటాయో దే ఆర్ రిప్లేసింగ్ ద రియల్ వరల్డ్ ఇంటరాక్షన్స్. రియల్ వరల్డ్ ఇంటరాక్షన్స్ లాగా ఉండట్లేదు, వర్చువల్ ఇంటరాక్షన్స్ పెరిగిపోయాయి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోమో అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, లోన్లీనెస్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సూసైడ్స్. నెక్స్ట్ మనము ఎన్వైరన్మెంటల్లో ఏం రాయొచ్చు? సో ఎన్వైరన్మెంటల్లో ఏం రాయొచ్చు అని అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ అండ్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి అర్బన్ ఏరియాస్ లో. Okay, lack of green spaces in the urban areas. So because of this, women in the urban slums ఎవరైతే ఉన్నారో they are having a compounding stress. So already ఇంట్లో నుంచి స్ట్రెస్ ఉంటుంది, సొసైటీ నుంచి ప్రెషర్ ఉంటుంది, వర్కింగ్ ప్లేస్ లో హరాస్మెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. దాంతో పాటు దిస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే అర్బన్ స్ట్రెస్ వల్ల కలిగిన క్రౌడింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ లైక్ కంపౌండింగ్ ద స్ట్రెస్ అనమాట. ఇంకా స్ట్రెస్ ని పెంచేస్తున్నారు. దానివల్ల కూడా దే మే కమిట్ ది సూసైడ్స్. అండ్ క్లైమేట్ ఇండ్యూస్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఇష్యూస్ వల్ల ఎక్కువ మంది డిస్ప్లేస్ అవుతున్నారు. వాళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది విమెన్ ఉంటున్నారు అండ్ చిల్డ్రన్ ఉంటున్నారు. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎవరిలో జరుగుతుంది అంటే విమెన్ లో అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఒడిస్సా పోస్ట్ సైక్లోన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హ్యాస్ వర్సెండ్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఆఫ్ మెనీ యంగ్ ఉమెన్. దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సూసైడ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఉమెన్ అనమాట. అండ్ లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆల్రెడీ ఉన్న లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్ గా ఎన్ఫోర్స్ అవ్వట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కానివ్వండి. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఉమెన్ ఆర్ ఫేసింగ్ హెసిటెంట్. ఓకే, దే ఆర్ ఆఫెన్ హెసిటెంట్ టు రిపోర్ట్ ద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ డ్యూ టు ఫియర్ ఆఫ్ సమ్ సోషల్ స్టిగ్మాస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో జుడిషియల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ డీలేడ్. లాట్ ఆఫ్ పెండింగ్ కేసెస్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో దీని వల్ల కూడా their justice is getting delayed. Because of that they are committing suicides అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ as I've already told you, NCRB data ప్రకారం over 50% of the female suicides ఏవైతే ఉన్నాయో they are aged between 18 to 30. You can somewhere note down this particular data. 50% of the women suicides are happening between 18 to 30 years only. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ కెన్ కోట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. సో కేస్ స్టడీ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. తమిళనాడులో ఒక యంగ్ గర్ల్ ఎవరైతే ఉంటారో షీ హ్యాస్ కమిటెడ్ సూసైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ, బికాస్ షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ద నీట్ ఎగ్జామ్. సో ఎడ్యుకేషనల్ ప్రెషర్ కూడా మీరు రాయొచ్చు అనమాట. సో ఎక్కడ రాయొచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ప్రెషర్ అంటే సోషల్ యాంగిల్లో భాగంగా
ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ ప్రెషర్ రాయొచ్చు. హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ లేకపోవడం కూడా మీరు కవర్ చేయొచ్చు. లైక్ women are often anemic. Okay, lot of women, every one woman out of the 2 women are anemic. Okay, so proper diet maintain చేయకపోవడం, దాని వల్ల కూడా they are committing suicides. Okay, because of the health issues. So these are the different angles. So this is how you have to think. So this is a thinking pattern anamata. Okay, you have to develop these approaches. You have to try to incorporate these approaches in your regular answer writing. So మీరు అవి inculcate చేస్తేనే మీరు ప్రాపర్గా you can stand out from other people. Okay, సో మరి నేను ఏం చెప్పాను, మెజర్స్ ని కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పాను. మెజర్స్ లో దట్ యూ కెన్ రైట్, సో మనము ఈ పొలిటికల్ యాంగిల్లో యూ కెన్ స్ట్రెంగ్థెన్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం స్ట్రెంగ్థెన్ చేయొచ్చు, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. స్కూల్స్ లో, వర్క్ ప్లేసెస్ లో మెంటల్ హెల్త్ కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్న విమెన్ కి, సో ఎవరైనా కన్సల్ట్ అయినప్పుడు, డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కన్సల్ట్ అయినప్పుడు దే కెన్ రిలీవ్ దర్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఎకనామిక్ పరంగా ఫీమేల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది పెంచాలి. వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద ఉమెన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద ఉమెన్, వీ హ్యావ్ టు ఇన్కల్కేట్ స్కిల్స్ ఇన్ ద ఉమెన్ సో దట్ దే కెన్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎకనామిక్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. టెక్నాలజికల్ గా చూసుకుంటే ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో టెక్నాలజీకి సంబంధించి ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి తీసుకురావాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కర్బ్ ద హరాస్మెంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంటల్, వీ కెన్ క్రియేట్ సేఫ్ ఇంక్లూజివ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లీగల్ గా వీ హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ ద కేసెస్ ఏవైతే జుడిషియరీలో పెండింగ్ లో ఉన్నాయో, సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెడ్రెసల్ మెకానిజం ద్వారా కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా అదర్ మీన్స్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ అవేర్నెస్ అనేది కూడా తీసుకురావచ్చు. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్జిఓస్ నుంచి, సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఫ్రమ్ దెమ్ in order to, okay, bring down this particular suicide rate among the young women. Okay, now let's glance through the model answer. So as I've already told you, introduction lo NCRB data tone you can start your answer ani. Factors ante as I've already told you, PESTLE approach use cheyochu. So ave points ikkada untayi, economic vulnerability. So additional point in the societal angle is child marriages valla, okay, sexual harassment in the workplace and all, violence, impact of social media, mental health neglect. So these are the reasons. సో వే ఫార్వర్డ్ లో లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసి చెప్పాను. మెంటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, మొబైల్ క్లినిక్స్ పెట్టడం, ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్. ఓకే, వీ కెన్ ఇన్కల్కేట్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్, వీ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ది ఎన్జిఓస్ అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఓకే, పాట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్స్ ని తగ్గించడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ దట్ వీ కెన్ టేక్. సో ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాలను కూడా ప్రాపర్ గా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి. జుడిషియరీ ప్రాసెస్ అండ్ డీలేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించాలి. ఓకే, ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో కన్క్లూజన్ ఎలా చేస్తారు? ఓకే, so you can basically use some beautiful keywords also in order to write the conclusion. So suicide among young women reflects the societal challenges. So ఇది individual challenge కాదు, family challenge కాదు, but it's a challenge of the society itself. Okay, initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao, Mental Health Care Act emphasize the empowerment and support. So మనం ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ మనం తీసుకురావడం వల్ల, సో దీని వల్ల మనము we can provide some support to the women. Okay, empowerment తీసుకురావచ్చు వాళ్ళల్లో. Collective efforts are essential to foster inclusivity, economic independence and also destigmatizing the mental health issues అని చెప్పేసి you can conclude this particular answer. So లేకపోతే మీరు ఇక్కడ ఇలా కూడా రాయొచ్చు, addressing the alarming rise in the suicides among young women requires a, okay, in order to address, let me write over here, in order to address the suicide rates in the women, what you can do is, so you can actually come up with the multi-sectoral approach. Okay, so like, and we can take proactive measures that will be helpful for empowering the women and create a supportive environment so that we can ensure the mental well-being and the societal progress. Okay, so this is how. So ఎలా అయినా రాయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కన్క్లూజన్ అయినా రాయొచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న కన్క్లూజన్ కూడా మీరు రాయొచ్చు. సో somehow you have to mention about a total summary of the answer in a positive way. Okay, ఒక పాజిటివ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ తో మీ కన్క్లూజన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, so this is how you can approach this particular question. Even though this particular question is easier one, అందరు రాయగలుగుతారు, but what makes you have an edge of your paper over the other competitors is the use of examples and proper approach. ప్రాపర్ అప్రోచ్ తో రాయడం వల్ల మల్టీ డైమెన్షనల్ పాయింట్స్ ని మీరు కవర్ చేయగలుగుతారు. ఈచ్ పాయింట్ ని మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ అండ్ జస్టిఫై చేయగలిగి ప్రాపర్ ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్ తో కన్క్లూడ్ చేయగలిగినట్టయితే సో యూ కెన్ స్కోర్ మాక్సిమం. ఓకే,
So this is it for today's video. Okay, let's meet in the next class, Mari. Until then, take care, bye, and keep smiling.